Find the magnitude and direction of the single force that brings the following system of concurrent forces into equilibrium. That means ഈ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസിനെ എല്ലാം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We need to find the magnitude and direction of the equilibrium. We can see four forces acting from a single point. This is called concurrent forces. These all are the concurrent forces. For this system of forces, we need to find the one resultant force which will be producing the same effect of all the concurrent forces. Then only we can find the equilibrium. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസിനെല്ലാം ഈക്വൽ എഫക്റ്റ് തരുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So, our first step is to find the sum of horizontal forces. We need to find the sum of horizontal forces. It is shown as F1 plus F2 plus F3 plus F4. In F1 we know it is equal to 40 Newton. What about F2? What about F2? If a force is acting at a particular angle, we can split the forces into horizontal as well as vertical component. F2 ഇവിടെ ഒരു 40 degree inclination കാണുന്നത്. So ആ 40 degree inclination it is not horizontal or not vertical. In between horizontal and vertical. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ split ചെയ്യും. ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടും ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എച്ച് ആൻഡ് എഫ് വി. ഫോർ എക്സ് ആക്സിസ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഫോർ വൈ ആക്സിസ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ. So F1 is already acting in the horizontal, so there will not be any vertical component. Already F1 horizontal ആണ്, അപ്പോൾ vertical component ആവശ്യമില്ല. That is it's 20 Newton itself. So summation ആണല്ലേ, അപ്പോൾ plus we need to find the F2. F2's horizontal component is 25 cos 40 degree because the angle is respect to horizontal. ഞാൻ പറഞ്ഞു cos theta ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 40 degree component സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. So 25 cos theta. And for F3 also we need to find the horizontal component, but when you consider the degree, it is in negative direction of x-axis. X-axis in negative direction lana F3 ullathu. So we need to put a negative sign. We need to put a negative sign. So F3 equal to minus 10 cos 40 degree. What about F4? F4 is along the y-axis. So there will not be any horizontal component. Thus it is 0. y-axis തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ഇല്ല. So it is 0. So summation of FH equal to 20 plus 25 cos 40 degree minus 10 cos 40 degree which is equal to, calculator use ചെയ്യാൻ calculator നമുക്ക് കിട്ടും 31.49 Newton. So ഇനി നമ്മുടെ second step same as we done for horizontal forces, but the angle will be in terms of sin theta. FW then angle will be in terms of sin theta. In case of F1 it is 0 because it is acting horizontal ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. What is in case of F2? F2 is 25 sin 40 degree. That is because I already said FV will be in terms of sin theta. And what about F3? F3 is negative to y-axis. F3 is actually negative to y-axis. To avoid the negative sign, I am writing the angle in terms of x-axis. That is, ഇത് ആക്ച്വലി ഈ 50 ഡിഗ്രിയിലാണ് പറയേണ്ടത്. 50 ഡിഗ്രിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ വരും. ടു അവോയ്ഡ് ദ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഐ ആം ടെലിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 40 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ it is plus 10 sin 40 degree minus 30. You know, it is the F4 is acting in the vertical direction. So അവിടെ horizontal force illa and it's negative to y-axis. Thus it's 30 minus 30 and answer negative 7.5 Newton. And our step 4, it's a step 4. We need to find the resultant force. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ resultant force കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ equilibrium കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the resultant force, we know summation of FH equal to 31.49 Newton and summation of FV equal to negative 7.5 Newton. We know the formula to find the resultant force, that is
the square root of summation of the square of horizontal plus the summation of square of vertical, which is equal to R equal to 31.49 the whole square plus negative 7.5 the whole square. Answer will be 32.37 Newton. So the resultant force is acting with respect to x-axis because it is nearer to the horizontal value. So the resultant force is acting with respect to x-axis. Now we need to find the magnitude. For magnitude we need to know the angle of inclination beta. So we need to find the angle of inclination beta. The beta's formula is, to find the beta, the formula is tan inverse of summation of Fe by summation of Fh, which is equal to beta equal to tan inverse of 7.5. It is negative, so അത് കാര്യമല്ല കാരണം ഡിഗ്രി ആണ്, doesn't matter, sign doesn't matter. 7.5 by 31.49, which is equal to 13.4 degree. Thus the resultant force act between horizontal and vertical axis. നമുക്കറിയാം resultant force എപ്പോഴും horizontal and vertical axis in between ആയിരിക്കും. See, ഈ horizontal force in between ആണ് resultant force. Now we need to find the equilibrium. We know the resultant force act in between H horizontal and V vertical axis. ഇനി ഇതിന്റെ equilibrium നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. The equilibrium will be acting opposite to the resultant with the same value. ഈ resultant എപ്പോഴും opposite ആയിട്ടായിരിക്കും equilibrium act ചെയ്യുക. This is the equilibriant. That is called the equilibriant. This is called the equilibriant, which helps the body to be in stable condition. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു, the magnitude and direction നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Magnitude എന്താണ്? Beta, which is 13.4 degree, and direction it will act opposite to the resultant. Resultant എപ്പോഴും opposite ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, if it's a negative value, then it will be similar to the resultant. Since it is a positive value, it will be in opposite to resultant. I hope you understood the session. Thank you.